sa mga restaurant na more on mga fish. Dito na kami, yan. Sa likod ko, mga fish restaurant yan. So, dito din pala yung mga, kung mag-boat cruise kayo sa gabi, yung alam mo yung may kumakain ka and then may show and then at the same time nag-cruise kayo, dito siya. Yan. Kumbaga yan yung port, dito yung port mga ka-sweet langs. Nakikita nyo ba? Ito, ayan. Ayun yung may nag-cruise doon. So, yan. Feeling ko sa Friday namin yan gagawin kasi before flight namin. It's a dinner cruise. Maganda yan pag dinner cruise mga ka-sweet langs. Hoş geldiniz. Sandviç. Balık. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba Rahmet. Hoş Ay, may geldiniz. sana. Video mo. Kendi büyük masam var efendim. Buyurun. How about the fish? Toast from Marmara, very good. Big portion. Toast. Istavrit is very famous in Turkey, deep fried. Do you have a small portion of this? Or This is just this big? is Oh, small fish. And we have Sivas Sibir'in from Marmara, catching fish. sea bream. Sibir'in, this is excellent And fish. this is Sea bass. sea bass. Sea bass, deep fried. Istavrit, sardine. So you accept card? Yes, yes, of course. And we also have my film. Okay. You can sit here. Let's go. Okay, yeah. Yeah, let's go. Let's go. Okay. Like that, you know, for this little food. Alright, thank you so much. Dito na nga kami mga ka-sweet langs. And titingin lang tayo ng ating menu. So mga ka-sweet langs, ang dami nilang mga fish menu. May mga sea bream. Parang meron pang ano yung pangalan nito? Yung sa may Tagaytay? Tawilis. Parang tawilis style, yung fried na may something na may breaded fish na dry, fried. And then, mga ihaw-ihaw, may salmon, sinekot, hindi ko alam kung anong tawag doon. Small bluefish, anchovy. So, madami, mackerel. Kaya nag-order kami ng all fish, mga ka-sweet langs. And then, syempre, may rice.